TheSpy Uganda, TheSpy Television. Tuli ku investigations tuli Bugolobi nsanze omutuuze wa kukyalo ne Bugolobi. Awansa government waliwo contestation ku ttaka. Mukulu wange kantandike n'okugamba nti gyebaleko. Ese omukama wange nsanyuse nnyo okuba nti mutukyaliddeko wano okumanya ekituufu kiki ekiriwo. Amanya gange nze Muhammad Tribe Masembe nga mpangalidde mu kifo kino okumala emyaka 3. Ekineewuunyisa ku Captain Mukula tumuwa ekitiibwa. Mbaddemu emyaka 30 kuba na bino byolaba nze twabiteekawo n'omugenzi Haji Nassantege Sebagala emiti egyo gyolaba. Mwami Mukula talinnyangako wano naye twewuunya okulaba kati nga bwolaba eggwanga berifaanana yeenoonyeza bibye. Olwaliro bwolaba ebizimbe bino byonna ebizimbwa banneiba bakabizimba. Naye kati ogenda n'olaba ebigambo byagenda ayogera ku social media bitwewuunyisa fenga abatuuze. Ebizimbe bipya eyo Calatex office zaayo boziraba abamafuta botajjangako wadde okubayimiriza eno zone ndala newe gyabeera zone ndala nja kubatwalayo nja kubalagayo. Olwaliro bwolaba ewuwe nawo ali mu swamp era woboya gatwayo bayinginiya basimewo balabe yayiwawo buyiyi naye yayiwawo buyiyi fenna wano tuli mu swamp. Mukula amaka naye ali mu swamp yafiringawo obufiirinzi era ngenda batwalawo era abantu bangi bazze bayiwayo ettaka banneiba bafe abatwagala kuteeka mu bintu bino wonna bafiiringa bufiirinzi botabagambako. Namulaba juzi ngazze okumenya bridge yafaawo twateekawo bridge ey'abantu baffe bamufuna mpola bayiteewo mpola yajja buzi n'amagye n'agimenya n'amagye yafuuka kati wa enforcement muno akozesa magye tagambwako lwaja ayitaba Arrow Boys twali tumusaba abasoroti kati ate baleese ye mu Bugolobi kwegamba ffe ttandisa omwekengera. Ettaka eryo lyolaba lyayita swamp waliwo abakugu bayita batekiniko bajja ne balikebera ne bazuula nti si swamp. Naye diiru ye gyaliko alina ttiimu gyatambula naye waliwo mu musigansimbi ayabasuubiza okubawa ekyoja mumiro misoni ye kulaba nga balemesa investor alina ettaka lino mu butuufu. Ayaligula mu butuufu kati yagezaako alitembe yaliwooli diiru ye zenkiiko zatuuza buli wasanze okulaba nga alemesa musigansimbi ayafuna ekintu kye mu butuufu alabe nga akimusuuza nga balabe bakoze awalala we basenza abantu babamenye ne bateekawo mangu ku ttaka ye diiru gyaliko wano gyaza byabwe essebo. Kubanga era bwentambula abatuuliza singa cameraman singa osobola okutambuza kamera eno wano this is the neighborhood of where the land is. Baba no bali mu kuzimba bizimbe bino bipya kiri bakitandika butandisi tekinaggwa bino byaggwa lwaki bino byo bizimbiddwa mu kitundu kyekimu naye bwekituuse ku kyoli Majestic Commodities efuse wetland bizimbiddwa wano wo yeenoonyeza ddiiru. Omanyi kati ye alina ebizibu bye mubimanyi bulungi akyalina emisango gye egy'eddagala sente zaffe z'eddagala yatwala sente zaffe ez'abalwadde sente z'abalwadde abasiriimu omusango gukyaliyo mu kooti ey'ekololo eza Gavi y'omu kubo ku baazirya Captain ndi omu kubo Captain Mukula era ndi omu kubo kubagendayo okulaba omusajja abadde aw'amaanyi ali atya sente ez'abaavu bagamba nti muwaayiriza njagala antwale mu kooti ng'omuntu oba talinayo keesi eza Gavi yesebo si yateredde alina ebizibu bye ng'omuntu ali ku ddaala gw'omulaba nga ayambadde suuti olowooza muntu naye akubira mu suuti zeezo akubira mu suuti gwe bw'otya olw'essuuti nolaba emmotoka gy'avuga we bayita ba Coniman babayita Coniman, international Coniman Captain
ettaka lino kanonyewo nebipapula olaba bino explaining ettaka lino nema yewandiika nga nema yewandikira Majestic Commodities enaku z'omwezi 3 October 2022 ngega confirming this reference is made to our letter to you dated 11th October 2022 regarding investigation into the said land. Government first titled the said land on 1st April 1987 and allocated it to East African Clay Products Limited, then to Nyumba ya Chuma Limited on 15th April 1989. The said land was a subject of constitutional petition number 13 of 2010, Nyumba ya Chuma Limited versus Uganda Land Commission and Attorney General, in which the ownership of the land was confirmed as Uganda Land Commission. Uganda Land Commission allocated the said land to Nextel Limited on 2nd March 2010 and then to Majestic Commodities Limited on 27th October 2010. NEMA issued certificate to Majestic Commodities Limited for development of villas and warehouses on 25th May 2021 under certificate number this, which certificate was replaced by certificate number this for construction of residential houses issued on 22nd March 2021 by then Executive Director. Accordingly, our orders to you dated 11th October 2022 are vacated without prejudice. Kino kiraga nti government yenyini confirming nti ettaka lino tekyali wetland kati bagiyita vanquished wetland. Kitegeeza nti government yenyini ya degazettinga okugiyita wetland kati negiyita ttaka lya bulijjo ready for development. Era government yenyini yagenda maaso nekola ebyapa ku ttaka lino nemala kola ebyapa nebiwa Uganda Land Commission. Uganda Land Commission nekwata ettaka neriguza kubanga wano bagamba allocated bayinza kwa bavadinga gavumenti nti mbaguziza kuba tosola gano obijja bujja allocated yasoka kuliwa East African Clay Products Limited mu 1989. East African Clay Products Limited nayo ne passing on to Nyumba ya Chuma Limited. Nyumba ya Chuma Limited ettaka neriguza Majestic Commodities in 2010. Kakati Majestic Commodities Limited bwemala kulufuna 2010 netwala okusaba kwayo mu KCCA nenema ngayo egamba twagala kuzimbawo apartments. Era okusaba kwayo nekukkiriza nebawa na clearance nebawa certificate. Byebagala kukolerako it's worth 5 billion shillings. Project yabwe eno yokuzimba gundi, project yokuzimbawo amayumba greenhouse. KCCA nenema nebakkiriza project yeyo nebabawa na certificate nebasasula ne sente buli eka gye bagenda kukolerako baba charging milioni 10 mukaaga every eka sente nebasasula. Kakati bamala batya kusasula sente enkya novayo n'ogamba nti nedda temuzimba. Ekyo kyenagambye kapiteeni alina ddiiru. Kyenakugambye nti kapiteeni alina ddiiru waliwo abamukozesa alabe nga alemesa pulojekiti eno yayingizeewo omuntu owuwe ekitagenda kusoboka. Esebo kati bwe bamala ne bagenda n'omukooti bwe batakkanya ne bagenda mu kooti. Kooti neesala nawo omusango. Kakati juzi bwe baba stopinze bano ne baloya baabwe KAA Kampala Associated Advocates KAA baba wandikira ebbaluwa ng'ennaku z'omwezi 8 November 2024 juzi 1 November ng'ennaku z'omwezi 8 ne babategeeza contempt of court and breach of the terms of the consent judgment void civil suit number 190 of 2023 Majestic Commodities Limited versus Kampala Capital City Authority. We make reference to the above captioned matter, wherein we act for and on behalf of Majestic Commodities Limited. The registered proprietor of land comprised in plot 1 to 5 in Panga Drive, plot 6, 67, 71 and 73 to 81 Mpanga Close Bugolobi Nakao Division.
Our client acquired the subject land in 2010 with the intention of developing the same with a housing project. All necessary environmental and construction approvals, including certificates from the National Environmental Management Authority and Kampala Capital City Authority, were first obtained in 2011. However, due to a dispute over ownership of the land, the project commencement was delayed until 2019. In 2019, your office sought to cancel our client's land titles for the subject land, citing that the land is a wetland. NEMA clarified that our client's titles were not in a wetland. Upon solving the hurdles to its project, the client continued to secure building permits and received additional project approval from NEMA and your office, including a building permit in March 2022. On 2nd January 2023, your office requested our client to revise the building and drainage plans. Despite having obtained prior approval of its plans by the KCCA, our client objected. Our client objected and expressed that the revisions were impractical due to their financial implications and the need for reapprovals, which would delay further delays in project considerably. Various meetings were held between our client, the Physical Planning Committee, and your office to settle this impasse. However, these meetings yielded no fruit, and your office stopped our client from any further development without specifying or pointing out the changes it needed to make to its building and drainage plans. Seeing no end in sight, our client filed civil suit number 170 of 2023 against KCCA and the then Deputy Executive Director Engineer David Luyimbazi before High Court of Uganda at Kampala, seeking orders that KCCA be compelled to approve the building plans as had been modified by our client and to also allow it to commence the construction without any intrusion and unnecessary interference. KCCA, its then director, Deputy Executive Director, and our client entered into a consent judgment which was duly endorsed by High Court on 12th of February 2024. One of the terms of the consent judgment was that our client be permitted to resume its housing project on designated plots in Bugolobi. The consent judgment further provided that our client adheres to the revised stormwater management plan, detailed work methodology, and approved drawings which our client had already submitted to KCCA for review and approval. This consent judgment fully and permanently solved and settled this dispute. In line with the approved plans and the consent judgment, our client then commenced the development of its housing project. However, to our client's shock and derangement, your officers from Nakawa Physical Planning Office have once again stopped the development of our client's project on grounds that it is in breach of the environmental and drainage conditions, an allegation that is baseless and without any independent verification. The stoppage from your office is not only in contempt of the court order, however, it is also being made without taking into consideration the following. Number one, no building operations have taken place on the land. All that is taking place is the dredging and opening up of the channels, which is aimed at improving the water flow. It should be noted that all this is being done with the knowledge of both your office and NEMA. In fact, NEMA has visited the site and not raised any objection to the same. Contrary to the allegations, our client has not done any filling on the land. The land in question has not been backfilled. The social media posts that caused you to believe that our client was backfilling were baseless. Our client has continued to take actions in accordance with the guidelines from both your office and NEMA. Therefore, our client has not violated any of the measures by NEMA. Our client has at all material times complied with the terms of the consent judgment, the building plans, and all planning approvals. Our client is not in any violation of any of the aforementioned terms. Stopping our client from undertaking its project without any proper justification is not only illegal but is tantamount to contempt of court orders in the consent decree in civil suit number 170 of 2023. This letter serves
to bring to your attention the illegal contemptuous actions of your office and your junior officers, and to notify you that our client shall continue with its building project in accordance with the consent judgment and approved building plans by you. Should our clients face any further interference by their construction project from your offices, our instructions are to take out contempt of court proceedings against KCCA and all officers involved. Our client is happy to have a meeting with your team on the ground at a time convenient to you. Yours faithfully, Kampala Associated Advocates. This letter was written on 8th November this year. November. So in brief, ekulaga nti buli kimu kye beetaaga bakikola. Buli sente zeetaagisa okufuna approval okusasula eza government omusolo buli kimu bakisasula. Kakati bagamba tebalina ground ko basinzira okuba stopping. Naye nevertheless bwe baba stoppinze ba stoppinze kati bazeeyo kukola ki okulaba nti bakkanya nabo. Naye nga wano ku instructions book tebalina kye bataddemu nti tukustopinze ku nsonga eno n'eno. Kubanga that's what the law demands, nti bw'oba onstopinga wano ku instruction book at the site teekamu ensonga lwaki onstopinze. Tebagitaddemu. N'oyo yennyini yaleese instruction ku stoppinga teyatadde mu linnya ye n'okusaininga yagaanye. Why? Kuba akimanyi kimenya mateeka. Obeera omenya amateeka kooti ge yalagira. So bazze wano ne badroppinga okiro kitwala omunaku. Tebataddewo n'ensonga lwaki bastopinga. Kubanga byonna ebikolebwa wano KCCA ne NEMA bakkaanya nabyo era babya approving.